Hi, welcome to English Virtual Learning. Learning made easy. Today we are going to learn the last three sounds in double vowels. இதில் பார்த்தீங்கன்னா all three sounds end with a sound. Schwa sound. நம்ம பார்த்தோம் theater, doctor and the ending sound. The shortest sound in English. First sound is air, air, care, share, spare, snare. Next sound is ear, clear, spear, near, sheer. And the last sound is u plus oor, oor, poor, oor, sure, oor, tour. T-O-U-R is pronounced tour as well as tour. Tour is actually standard English. By the way, people also pronounce it tour. T-O-U-R, you can say tour. Fine. With this, we wind up the learning of sounds, both consonants and vowel sounds. இது வரைக்கும் நம்ம 24 கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் 70 வவல் சவுண்ட்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டோம். இந்த 44 சவுண்ட்ஸையும் திரும்ப 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலமாக நிச்சயமாக நம்ம நல்ல ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். We can speak good English. Thank you for listening to us.